அனைவருக்கும் வணக்கம். மற்றொரு வகுப்பு காலம் நேரம் சார்ந்த வகுப்பு. I welcome you to this lecture series on space, time, light and sound. For the new members, this is part of the class outside class experimental class. This is outside the university framework. This is meant to strengthen research approaches, relevant research approaches for the benefit of young scholars. And we are in the second part of the lectures on time series. For the benefit of those who did not attend last class, time like space has been examined for centuries by philosophers. And in the last class, I introduced the philosophy of time as postulated by Aristotle. காலம், நேரம், வெளி இவைகள் முக்கியமான தொடர்பியல் தளங்கள். கடந்த வகுப்பில் காலம் நேரம் சார்ந்த தத்துவ மரபை பற்றி கூர்ந்து கவனித்தோம். இந்த தத்துவ மரபை ஆரம்பித்து வைத்தவர்களில் முக்கியமானவர் கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில். இவர்கள் பேசுவதற்கு முன்னாலேயே காலம் நேரம் சார்ந்த விஷயங்களை சாதாரண மக்கள் அவர்கள் பார்வையில் கையகப்படுத்தியதை நாம் பார்க்கிறோம். குகை ஓவியங்களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் மற்ற அளவுகளிலும். இதற்கு முன்னால் பௌத்த மரபிலும் சமண மரபிலும் காலம் நேரம் சார்ந்த விடயங்கள் அணுகப்பட்டிருக்கின்றன. அரிஸ்டாட்டில் முன்வைத்த வாதம், காலம் சார்ந்த வாதம் பிரமிப்பானது. அவரது ஆசிரியர் பிளாட்டோ வைத்த வாதத்திற்கு முரணானது. Aristotle formulates his own concept of time, which was in complete negation of the concept of time formulated by his teacher Plato. Aristotle wants to get into the notion of time or the process of time. For Plato, time exists in reality as a process. For Aristotle, time exists in terms of change the process introduces. Time is not external to the process, and motion is not external to the process. Aristotle wrote 8 books under the title Physics. Philosophy was seen as a science of physics. Now we have a different connotation for physics as a discipline. For Aristotle, physics was philosophy. For the physicists today, philosophy and physics are entirely different. Another great philosopher of last century, Martin Heidegger, so he was born during the post-Buddha period. Probably when Sangam age was at its peak. These are some of the other ways to relate to Aristotle's time. சங்க காலத்திய மனிதர் என்று கொள்ளலாம். புத்தர் தோன்றியதற்கு பல 100 வருடங்களுக்கு பின்னர் தோன்றியவர் எனலாம். ஒரு பெரிய மன்னருக்கு ஆசிரியராக இருந்தவர். அவரது மகத்தான படைப்பு, காலத்தை வென்று நிற்கும் படைப்பு பிசிக்ஸ். 8 புத்தகங்கள் கொண்ட தொகுதி. அவரது விரிவுரைகள் அடங்கியதுதான் இந்த தொகுதி. Physics in 8 books is the collection of his lectures on philosophy of motion,
philosophy of movement, philosophy of time, etc. We are more concerned about, we are more interested in books 4 to 6. From a communication perspective, books 4 to 6 deal with matters related to communication. தொடர்பியல் பார்வையில் அரிஸ்டாட்டில் நமது கவனத்திற்குரியவர். அவரது புத்தகங்கள் கண்டிப்பாக தொடர்பியல் பாடத்திட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து. முக்கியமாக புத்தகம் 4, புத்தகம் 5, புத்தகம் 6 இவை நேரம் சார்ந்த இயக்கம், மூமெண்ட், நேரம் சார்ந்த அளவு, தன்மை, வண்ணம், பொருள் பற்றிய விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தும் ஒரு தளங்கள். கடந்த வகுப்பில் நாம் எவ்வாறு அரிஸ்டாட்டிலின் காலம் நேரம் சார்ந்த கருத்தாக்கங்கள் பின்னாளில் சமயவாதிகளால் எதிர்கொள்ளப்பட்டது, பின்னாளில் விஞ்ஞானிகளால் எதிர்கொள்ளப்பட்டது என்பதை பற்றி சொன்னேன். In the last class, I also explained in detail about how Aristotle's concept of time was encountered or dealt with by philosophers who work from the side of Christianity. For instance, Thomas Aquinas was one philosopher who, while agreeing with Aristotle's conception of time, also disagreed with him. So, first let us summarize what is his concept of time. According to Aristotle, there is no before as far as time is concerned. There is no before as far as time is concerned. There is no first instant of time. This goes against the logic of Christianity and other major religions, which strongly feel that everything started from one point of time. So this is the logic of creationist. So the logic of creationist is it all started from one single point. In comparison, the logic of scientists is no different. They also believe in the Big Bang theory. It all started from one point. But from the side of Aristotle, there is no first instance. There is no first event. From the point of science, there is this first instance of Big Bang. From the side of religions, there is this first event of Adam and Eve. But Aristotle predates Darwin by at least 2000 plus years. So he was the Darwin of a different kind, who said there was no first event, there was no first instance. There are events, and the events are marked by change. Aristotle talks about two kinds of change. Change, according to Aristotle, is an important characteristic of time concept. மாற்றம் என்பது ஒரு முக்கியமான தனியம்சம், நேரம் காலம் சார்ந்த தனியம்சம். மாற்றம் என்பது இருவகைப்படும். Accidental change and essential change. According to Aristotle, the notion of time is to be associated with change and process and motion or movement within the process. And according to him, change is about 3 or 4 things. There are 3 or 4 conditions for change to happen. The thing that
it is supposed to be changed. The event or movement that is supposed to bring about the change in the thing. And before that, the thing which is unchanged. So firstly, you have a thing which is unchanged, which is about to be changed. Thirdly, you have an intermediary stage wherein something affects a change. Fourthly, you have the changed thing. In all this, Aristotle finds time not as time but as duration. The duration taken by a thing to undergo a change. So, in the Aristotelian conception of time, what stands for time is the duration required for a thing to change from its initial state to the end state. அரிஸ்டாட்டிலின் பார்வையில் மாற்றம் நேரத்தை கடத்துவது அல்லது நேரம் மாற்றத்தை கடத்துவது. மாற்றம்தான் நேரத்துக்கான முக்கியமான காரணம். மாற்றம் 2, 3, 4 அலகுகளில் செயல்படுகிறது. ஒரு பொருளின் ஆரம்ப நிலை, பொருளின் இடைநிலை, எவ்வாறு அந்த பொருள் ஒரு நிகழ்வினால் மாற்றத்தை எதிர்கொள்கிறது, பொருளின் மாற்றம் அடைந்த நிலை. இந்த முதல் நிலைக்கும் கடைநிலைக்கும் இடைப்பட்ட நேரம், கால இடைவெளி தான் நேரம் சார்ந்தது, டியூரேஷன். இதற்காக இந்த ப்ராசஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் கால நேரம் தான் காலம் என்று அரிஸ்டாட்டிலால் அறுதியிட்டு கூறப்படுகிறது. This is not mathematical time according to later day critics of Aristotle. இது absolute time கிடையாது. absolute time என்ற விடயம் யாரால் முன்வைக்கப்படுகிறது என்றால் நியூட்டன் மற்றும் நியூட்டனது மாணவர்களால் முன்வைக்கப்படுகிறது. absolute time is nothing but mathematical time. இந்த பிரபஞ்சம், இந்த அண்டம், இந்த பெருவெடிப்பின் பொழுது இந்த கால அளவில் இந்த வினாடியில் நடைபெற்றது என்று சொல்வது அப்சல்யூட் டைம். அரிஸ்டாட்டிலியன் கன்செப்ஷன் ஆஃப் டைம் அந்த பெருவெளி உடைப்பிற்கு பிளவிற்கு முன்னால் பல பெருவெளி உடைப்புகள் நடந்திருக்கலாம் என்று வாதிட துணிவது. ஸோ முதல் நிலையில் அரிஸ்டாட்டிலின் முக்கியமான விமர்சகர் கிறிஸ்துவ சமயம் சார்ந்து இயங்கிய ஒரு பெருமேதை தத்துவ அறிஞர் அக்யூனஸ். அவர் அரிஸ்டாட்டிலை முதல் அளவில் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இந்த ரியல் டைம் என்று அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன விஷயத்தை, மாற்றம் சார்ந்த நேரத்தை, காலத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் இது மட்டுமே சாத்தியப்படுவது கிடையாது. இன்னொரு கால அளவும் இருக்கிறது, அது இமேஜினரி டைம் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அதை பற்றி அவர் விரிவாக எழுதவில்லை, பேசவில்லை. So in Aquinas conception or critique of Aristotle, there are two categories of time: real time and imaginary time. Real time is nothing but Aristotelian time, the duration that is taken by a thing to change from one state to another. In Aristotelian conception of time, there is no absolute time, there is no mathematical time. Time exists because things are changing. Time exists as duration to relate to things which are changing. The commonsensical approach to our world view is that there are trees, there are living things, there are non-living things in this world, and all of them are experiencing 3 states of time: past, present and future. And these things are impermanent. பொது புத்தியில் நமக்கு கற்பிக்கப்பட்ட காலம் சார்ந்த
கருத்தாக்கம் எப்படி என்றால், நமது வாழ்வியல் உலகத்தில் பொருட்கள் இருக்கின்றன, மரங்கள் இருக்கின்றன, உயிருள்ள பொருட்கள் இருக்கின்றன, உயிரற்ற பொருட்கள் இருக்கின்றன, நாம் இருக்கிறோம். நாம், நம்ம சூழ்ந்துள்ள பொருட்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள் எல்லாம் நிலையானவை அல்ல, கால ஓட்டத்தில் கரைந்து போகக்கூடியவை. இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு இறுதி நிலை உண்டு. ஆனால் காலம், நேரம் என்ற அந்த ஓட்டத்திற்கு இறுதி நிலை கிடையாது. டைம் இஸ் பெர்மனன்ட், வி ஆர் இம்பெர்மனன்ட் என்பது பொது புத்தி. இதை முதலில் உடைத்தது இந்த அரிஸ்டாட்டிலிய பார்வை. Now I am going to introduce you to the philosophy of Nagarjuna, who lived in Guntur, who was born in Guntur region of Andhra Pradesh, very close by, some 200-300 years after Aristotle lived, and some 600 years after Buddha lived. He is probably the greatest mind I can see in the region after Buddha. Probably the greatest philosopher India has produced after Buddha. Greatest original philosopher. So if you happen to go to this region, Nagarjuna Sagar, come to terms with the life and times of this great philosopher. And he is a master philosopher as far as time is concerned. Time and space are concerned. He completely smashes the Western notions of time and space. For instance, we have been for the last 2-3 years coming to terms with the Marxist notions of space, particularly from the side of Henri Lefebvre, and other notions of space such as Michel de Souto, Michel Foucault. If you read Nagarjuna, you would not appreciate Foucault, Deleuze, Lefebvre or de Souto. Gone. For Nagarjuna, space doesn't exist. For a thing to exist, it must have its own being. It must have its own sufficient characteristic. It must be on its own. To give you a local example, we are all familiar with Marina Beach, isn't it? If you believe in Nagarjuna's conception of space and time, Marina Beach doesn't have a sufficient characteristic to call itself as a space. It is not independent. According to Nagarjuna, a sufficient characteristic implies that the thing must be on its own. The thing must not depend on other things to come into existence. If you are going to talk about the space in University of Madras, this space of University of Madras is dependent on so many other things to come into existence. So we no longer have a beach that can be on its own. Understand? So you have so many government interventions on and off, okay, on which the beach is dependent. What is a beach anyway? What is the space of a beach anyway? In the Aristotelian conception or in Nagarjuna's conception, a beach has in its natural state only sand and water, and probably the passers-by. It exists on its own. There are beaches and beaches in the world which exist on the world. There are so many thousands of islands which are yet to be touched by human beings. They are spaces
which can qualify as spaces. They are on their own. They have their own being, according to Nagarjuna. But in the modern world, such spaces are rare. We have spaces which are dependent on other spaces for coming into being. Understand? So, for a common person, Marina Beach doesn't involve in a big way sand and water, but involves in a big way MGR Samadhi, Anna Samadhi, Labour statue, the buses, the vendors, the walkways, understand? And the shops on the beach, lighthouse, that's it. Okay? So, the natural beach doesn't exist as a space. There is a beach, but according to Nagarjuna, this cannot be considered as a space. Space doesn't exist. So also time. So as I said, the commonsensical approach to our life world assumes that there are things and time helps us to organize these things. According to Nagarjuna, things do not have their own being. We have our own being. Now, for thousands of years, philosophers in the East and West are very much worried about questions about being. நாம் யார், நாம் எங்கு இருக்கிறோம், இருத்தலை பற்றிய ஒரு விஷயத்தை தான் தத்துவ அறிஞர்கள் மேற்கத்திய உலகத்திலும் நமது உலகத்திலும் பேசிக்கொண்டு வருகிறார். புத்தரது காலத்துக்கு பிறகு ஒரு 600 வருடங்கள் இந்திய தத்துவ மரபு சார்ந்த அறிஞர்களிடையே ஒரு பெரிய போட்டி, விவாதம், எல்லாம் உண்மையை தேடி, காலம், நேரம், எது உண்மை என்ற விஷயத்தை தேடி ஒரு 600 வருடங்களாக பெரிய விவாதம். இதில் 4-5 பிரிவினர் இருந்தார்கள். வேத மரபில் நியாய மரபு என்று ஒன்று உண்டு, யோக மரபு என்று உண்டு, தந்திரிக் மரபு என்று உண்டு. தமிழர் மரபிலும் இவற்றின் அல்லது இவை சாராத தாக்கங்கள் உண்டு. திருமூலரின் திருமந்திரம் யோக மரபு சார்ந்தது. திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் அறநெறி மரபு சார்ந்தது. கன்ஃபூஷியஸின் மரபு அறநெறி மரபு. நமக்கு எது கெடுதியோ அது மற்றவர்களுக்கு கெடுதி, அதை நாம் செய்யக்கூடாது. சமூகத்தில் ஒற்றுமை, அமைதி நிலவ வேண்டும். அதற்கு முக்கியமான ஆதாரம், நமக்கு தவறாக தெரியும் ஒரு விஷயத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது. இப்படி ஒரு 600 வருடங்கள் புத்தர் சொன்ன 4-5 விஷயங்களுக்கு பிறகு, அதாவது புத்தர் என்ன சொன்னார், மனிதர்களுக்கு வேதனைகள், துன்பங்கள் அதிகமாக முக்கியமான காரணம் ஆசை, பேராசை. இதிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். இதுதான் புத்தரின் முதல் சுவடி, அடிச்சுவடிகள். வேத மரபில் வந்த நியாயவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், நாம் அறிவை நாடி செல்லும் பொழுது அறிவு என்பது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு, அதை நாம் அடையலாம், வேத மார்க்கம் மூலமாக அடையலாம், மட்டும்தான் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றது. இதே காலகட்டத்தில் இயங்கிய சமண பௌத்தர்கள் அவர் சார்ந்த சமய மரபில் இதே விஷயத்தை சொன்னாங்க. நீங்கள் எங்கள் பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு 600 வருடங்கள், புத்தர் பிறந்து ஒரு 600 வருடங்கள் பல தத்துவ மரபுகள் தோன்றி மறைகின்றன. இதையெல்லாம் நாகார்ஜுனர் அவரது ரேடாரில் பார்க்குறார். அவர் அடிப்படையில் ஒரு அந்தனர், பிராமணர். ஆனால் பௌத்தத்திற்கு மாறுகிறார். முதல் படி
பௌத்தத்துக்கு மாறியவுடன் நலந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகிறார். அங்கு 3 முக்கியமான நூல்களை எழுதுகிறார். பௌத்தத்தில் 2 வகையான பிரிவுகள் உண்டு. There are 2 schools of thought or 2 branches in Buddhism. One is the bigger wheel, Mahāyānam. Another is the smaller wheel, Hīnayanam or Theravada Buddhism. It's more like the differences between Catholic and Protestant branches in Christianity. Mahāyāna branch is more rich in terms of philosophies. Theravada Buddhism or Hīnayana branch accepts only Sakya Muni as the God. Sakya Munivar மட்டும்தான், கௌதம புத்தர் மட்டும்தான் தெய்வம் என்று கருதுவது தெரவதா புத்திசம் அல்லது ஈனயான புத்திசம். இது தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதிகளிலும் இலங்கையிலும் பிரபலம். ஈனயானம் அல்லது தெரவடா புத்திசம். மகாயான புத்திசம் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து நாகார்ஜுனா சாகர் பகுதியிலிருந்து மாமல்லபுரம் துறைமுகம் வழியாக சீனாவிற்கு முதலிலும் பின்னாளில் ஜப்பான் கொரியாவிற்கும் பரவியது. ஜென் புத்திசம் என்பது மகாயான புத்திசத்தின் தழுவல், ஜப்பானிய வெர்ஷன். அதே மாதிரி சீனாவில் சீன புத்திசம், அதுவும் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு பௌத்தம். இங்கே 2-3 புத்தர்கள் சாத்தியம் மகாயான புத்திசத்தில். புத்தரது முக்கியமான தீர்வு இந்த மிடில் பாத், மிடில் வே. மனிதன் அடுத்த நிலைக்கு, முக்தி நிலைக்கு போக வேண்டும் என்றால் இந்த மிடில் பாத் அவசியம். அந்த மிடில் வே இஸ் meant to show enlightenment by positing the non-existence of time. ஒரு நிலைக்கு பிறகு நேரம் காலம் அவசியமற்றது மட்டுமல்ல, கிடையாது. எது கால நேரம்? காலம் நேரம் என்பதை we need to grasp. அந்த கடிகாரம் காட்டும் காலம் நேரம் கால நேரம் அல்ல இவர்கள் பார்வை. There are different layers of time, different conceptions of time. At the macro level possible, highest macro level possible, we have the cosmic time. Time centers around the movement or motions, changes in the Milky Way and in the larger cosmos. The cosmic time has to be related to human time. There has to be some meeting point between lay persons like us who are so used to human time. We need to be intimidated or told about other levels of time with which we are not familiar. So somebody has to represent cosmic time so that we can relate to cosmic time as part of our daily routines. If some of us are believers in a particular branch of religion, then we are told to relate to cosmic time in that particular way. One person who thought about changing the relationship between cosmic time and human time sometime around 100-200 BC was the Roman king Julius Caesar, and he was the first person to implement this 365 of days Julian calendar, and he was also first to go in for even and odd months in the range of 30 days, 31 days. And Julian calendar also implements the logic of leap year.
February with 29 days. It takes something like 800 years for the next calendar to emerge. So the next calendar emerged and was implemented around 17th, 18th century. The Gregorian calendar, which completely abandons the Julian calendar. So the calendars, the clocks are all meant to connect us with the cosmic time and provide meaning in our daily life. We need to pretend or believe that this is the time of the universe also. We are so used to these morning, evening, afternoon hours, the cycle of sunrise, sunset, moonrise, etc., etc. We believe that this is real time. It is not so, according to philosophers like Nagarjuna and Aristotle. This is not time, this is not real time. Time, according to them, doesn't exist. Because they are holding on to this point that time exists only as a duration to refer to the change in the relationship between things. There is no first instance. There is no first event. So, if there is no first event, starting point, it is meaningless to talk about time in non-duration levels. The beauty of Nagarjuna's philosophy is he addresses both time and space, but his purposes are religious, and his second purpose is to attract us to the Buddhist logic of enlightenment or middle path. But he attacks boldly certain traditional conceptions in Vedic religious practices. One is the equal status he accords to both samsara and nirvana. In some branches of Vedic practice, with samsara you cannot attain nirvana. But here he says both samsara and nirvana are identical. In the Western conception, we are so used to identity-based studies. For instance, in diasporic studies, we are more focused on identity negotiations by diasporic Tamils with the help of Tamil films. For Nagarjuna, these are bad words. Identity and difference are bad words. For him, things do not have own being. So what is own being according to him? Own being refers to the ability of things to exist on their own. But in nature, there is no such thing. Own being is the essence. But in nature, no thing can exist on its own. Because none of the things have this essence, this own being. If they have that essence, they end up as eternal things. அவற்றிற்கு அந்த பொருட்களுக்கு அந்த உயிருள்ள ஜீவராசிகளுக்கு அந்த தனியம்சம் இருந்தால் அவை கடவுள் தன்மையை அடைய வாய்ப்புண்டு. இந்த அண்டம் இருக்கும் வரை அவையும் இருக்கும். They can be eternal. But it is impossible. Because they lack this own being, they are empty. So, emptiness is the central concept of Nagarjuna's philosophy in general, and time and space in particular. Time is empty because things in time are empty.
Space is empty because things in space are empty. They are empty because they lack this so-called own being or essence to be on their own. They have no essence according to Nagarjuna. Even states like nirvana are dependent and exist in relative terms. Things are existing in relative terms. The Department of Journalism exists because of relationships in relative terms between the society which gets us students, the university which depends on the government or funding agencies for us to have courses, and students who exist in a relationship with teachers, administrative staff, and others outside the university, inside the university. Things in the university department exist not independent of each other but entirely dependent on others. All these things, this is first characteristic. Second characteristic, all these things lack what Nagarjuna refers to as the essence, the own being. First is they are dependent. Second is none of the things can be independent. So his conclusion is they are empty. The implication is they cannot be eternal. So space is not eternal, time is not eternal, and also the things. The implication is things are not eternal, cannot be eternal because they lack own being. So things in space, things in time cannot be eternal. The second important lesson he teaches for those of us in communication who are strong believers of the North American communication tradition, which has been killing our field, killing our beautiful field, has been killing for the last how many years? 75 years. With one model, cause and effect model of communication, effects research. Why children are enamored of iPad or video games or 3D films? So all the studies, at least 99.9% of studies which seek to map the relationship between children and media, whether legacy media like television, film, or new media like social media, all of them are fixated on the cause and effect relationship. If the effect is poor learning abilities, then the cause has to be necessarily overwatching of television, uncontrolled video gaming behavior, etc., etc. You remove the cause and effect model approach from Western disciplines, radar, then research would come to a standstill. Not only in communication, in sociology, in psychology, in every major Western discipline. But according to Nagarjuna, causality is the most stupid thing we should be chasing. Causality, விளைவை உருவாக்கும் தளம் என்று நாம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் மடத்தனமான தளம் என்று அறுதியிட்டு வாதிடுகிறார் நாகார்ஜுன. சம்சாரம் நிர்வாணத்துக்கு காரணியாக இருக்குமா, இருக்க முடியுமா என்ற கேள்வி மேற்கத்திய புலப்பார்வையில் நாம் ஆய்வு செய்தால் நாகார்ஜுனாவை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். I quote, see the beauty of the philosopher who lived nearly 2000 years ago. Very complex, but you can understand. This is about his indictment of causality. So if you believe in this, you would not do research in the North American way. You would not be studying children and television relationship, children and social media relationship in the same way. Here what suffers is the entire notion of causality.
காசாலிட்டி எதுன்னா காரணம் விளைவுகள் சார்ந்த உறவு. சிகரெட் பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும். ஒரு குழந்தை தொலைக்காட்சி முன்னாலேயே உட்கார்ந்திருந்தா அந்த குழந்தை சிந்திக்கும் திறனை இழக்கும். அதனது படிப்பு பாதிக்கப்படும். அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வயலண்டாக இருந்தால் அதுவும் வயலண்ட் ஆகிடும். அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பாலியல் சார்ந்து இருந்தால் அது பாலியல் குற்றவாளியாக மாறிடும் என்பது ஊடகங்களுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை இந்த விளைவை உருவாக்கும். விளைவுகள் சார்ந்தது தான் இந்த காசாலிட்டி என்ற பதம். சுயமுரணானது என்று சொல்கிறார். இந்த காரணி விளைவு சார்ந்த உறவு சார்ந்து பேசுவது ஒரு முரணான நிலை என்று முதலில் வாதிட்டவர் நாகார்ஜுனா தான். If a product is produced through the aggregate of causes and conditions and they exist in the aggregate, how will it be produced in the aggregate? ஒரு பொருள் உற்பத்தி தளத்தில் தயாரிக்கப்படும் பொழுது காரணிகள் மற்றும் சூழல் சார்ந்த விஷயங்களால் தயாரிக்கப்பட்டால் அது அதன் விளைவாக கடைசியில் இறுதியில் ஒரு மொத்த அளவில் இருந்தால் அந்த தயாரிப்பு மொத்த அளவில் எவ்வாறு உருவானது என்பதை எவ்வாறு சொல்ல முடியும்? இதுதான் கேள்வி. இது ஒரு வெர்ஸ், ஒரு கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, இஃப் எ ப்ராடக்ட், அதாவது அதே அளவு தான் ஒரு பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது, காரணங்கள் விளைவுகள் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய தளத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அது அந்த மொத்த அளவில் இடம்பெறவில்லை. இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த அக்ரிகேட். அப்படி என்றால் how will it be produced in the aggregate? Next, இதற்கு பதில் அவரே சொல்லும் பதில், in the first instance, in the first, as far as the first question goes, in verse 1, the cause C and effect E are already contained in C. இப்போ காரணி C என்றாக இருந்தால் விளைவு E ஆக இருந்தால் இந்த C E இரண்டும் காரணியில் தான் இருக்கின்றன. They are the same thing. There is no difference between cause and effect. Effects are in the causes of production. இதற்கு ஒரு சாதாரண உதாரணம் சொல்லலாம். காலையில் எழுந்துக்கிறோம். சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் காஃபி குடிக்கும் பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கு, ஃபில்டர் காஃபி குடிக்கும் பழக்கம் இருப்பவர்களுக்கு, அந்த 2 அடுக்கு கொண்ட அந்த ஃபில்டரை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தெரிந்த உதாரணம். ஃபில்டர் இதை கழுவுறோம், மேல் தட்டில் காஃபி தூளை போடுறோம், மேல் தட்டில் காஃபி தூள் மேலே சூடான தண்ணீரை, கொதிக்கும் தண்ணீரை ஊற்றுகிறோம். So what are the causes here? What will be the effect in the case of filter coffee? The causes include here the 2-tier filter, coffee filter, South Indian filter, the coffee powder and the water. What is the effect? Whatever cause is there in the upper tier has its effect in the bottom tier, in the form of a decoction after few minutes, depending on the holes in the upper tier. According to Nagarjuna, there is no difference between what is in the first tier, what is in the bottom tier, because what is in the form of decoction includes the cause. It includes the coffee powder, it includes the hot water. In the logic of Aristotle, there is only a change of state in a thing from one state to another. இதே காஃபி ஃபில்டர் உதாரணத்தை அரிஸ்டாட்டில் பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த கால நேரம் முக்கியம். நாம் அந்த காஃபி தூள் மேலே தண்ணி ஊற்றுறதுலேருந்து எவ்வளோ நேரம்
அந்த டிகாஷன் இறங்கிறதுக்கு ஆகுது இல்லையா? ஸோ அரிஸ்டாட்டிலினுடைய பார்வையில் காலம் இந்த காரணி விளைவு சம்பந்தப்பட்டது. நாகார்ஜுன பார்வை அடுத்த கட்டம், மோர் சொபிஸ்டிகேட்டட். இதில் இந்த டிகாஷன் என்பதை நாம் பிரித்து பார்க்க கூடாது. ஏன்னா இந்த டிகாஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சி. The Tikashan effect is part of C. So you cannot separate C and E. They are one. A child sitting in front of television should not be separated from the environment. That includes television. Television is one mediator in the environment in which the child finds itself. Understand? So this is the explanation for question 1, verse 1. For verse 2, almost same, but there is a subtle difference. C and E, here C denotes cause, E denotes effect, are different separate things with own being. Then one cannot cause the effect in others. According to the second logic, காரணியும் விளைவும் மாறுபட்ட வேறுபட்ட விஷயங்கள். அவற்றிற்கு ஓன் பீயிங் இருக்கு, எசன்ஸ் இருக்கு. அதனால நாம் அவற்றை வேறு பார்வையில் பார்க்க முடியாது. இதுதான் ரெண்டு மாற்றம். Certainly, again Nagarjuna says, certainly a oneness of cause and product is not possible at all. Nor is a difference of cause and product possible at all. என்ன சொல்றாரு? அதுவும் சாத்தியமில்லை, இதுவும் சாத்தியமில்லை. Oneness of cause and product is not possible at all. Nor is a difference of cause and product not possible at all. அப்போ இந்த டிகாஷன் உதாரணத்தில் எது பாசிபிள்னு நினைக்கிறீங்க? காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் லாஜிக் பொறுத்த வரைக்கும் Tikashan is a last state, but does it include only the effect or it includes also the cause? According to the first logic, it includes both cause and effect. According to the second logic, Tikashan is not something which has two separate things. Here you cannot separate the coffee powder from the hot water. Understand? So here you have to go near Aristotle and understand how time governs change, or how change governs time. And the state la vera state ku vanduchu. Emphatically he says, because of this, causality is absent. And he believes more in the first logic. Causality is absent because identity and difference are also absent. Aristotelian logic la மாற்றம் தான் நிகழ்ந்ததே தவிர அதற்கு உள்ளே போன இரண்டு விஷயங்கள் மாறவில்லை. So also time. Very brief, very evocative, very powerful. Causality absent, identity and difference are absent, so also time. இது ஒரு முக்கியமான வாசகம், நாகார்ஜுனனுடைய வாசகம். Therefore the process of going, the goer and destination to be gone do not exist. ஒருவர் பயணம் மேற்கொள்கிறார், அது ஒரு process. Travel is a process. In the process of travel, there is a destination, there is a point of origin, and there is a person who is a goer, a traveler. He says these do not exist. How? Certainly the act of going is not produced without a goer. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் விஷயம் அந்த போகிறவர் இல்லாமல் நடக்காது. அந்த போகிறவர் போக முடியாது, அவருக்கு போகணும்ன்ற ஒரு உந்துதல் இல்லை என்றால், அந்த பயணம் சார்ந்த திட்டம் இல்லைன்னா போக முடியாது. Neither the identity
nor the essential difference is established regarding the two conceptions goer and act of going. பயணம் மேற்கொள்பவர் அவருக்கும் அவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய அடிகளுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இருக்காது. வித்தியாசத்தை நம்ம உருவாக்க முடியாது. இதுதான் நாகார்ஜுனா சொல்றது. ஸோ த ஆக்ட் ஆஃப் கோயிங் இஸ் இன்செப்பரபிள் ஃப்ரம் த கோவர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பயணம் மேற்கொள்கிறவர், அந்த பயணம் மேற்கொள்கிறவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய அடிகள், இவை மூன்றையும் நாம் பிரிக்க முடியாது. இது எதனுடைய நீச்சம் என்றால், முன்னால் சொன்ன அந்த காரணிக்கும் விளைவுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி அதிக அளவில் அவர் அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போறார். எப்படி காசாலிட்டி ஒரு இருக்க முடியாத ஒரு விஷயமோ, எப்படி காரணமும் விளைவும் காரணத்திலேயே இருக்குதோ, காரணியிலே இருக்கோ, அதே மாதிரி இந்த பயணம் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் பிரிக்க முடியாது. இதற்கு உதாரணம், நாம் அண்மையில் கவுகாத்தி பயணப்பட்டோம். we went to Gauhati. You think about Nagarjuna's words in terms of the goer, that is you, the act of going, that is your act in taking Gauhati Express from Chennai to Gauhati, and the destination. They cannot exist with a difference, because you are the goer, you are part of going, and going also includes the journey between origin and destination. நீங்கள் தான் பயணி, அந்த பயணத்துக்கு சொந்தக்காரர். அந்த பயணம் நீங்கள் சென்றடைய வேண்டிய இடத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு விஷயம். புரியுதா? ஸோ அதில் எல்லாமே உள்ள இருக்கு. நீங்க டிக்கெட் புக் பண்றத காரணியை எடுத்துக்கூடாது. You should not consider booking the ticket as a cause, reaching Gauhati as the effect. No.